so that we accept it. And so, as we have been in this heat, in this moment, Sudan Kusini. Maelfu ya wakimbizi wanaotoka nchini humo wanaendelea kumiminika katika mataifa jirani ya Sudan, Uganda na humu nchini Kenya wakitafuta pahala salama. Ni baada ya kuzuka vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwao. Sudan Kusini ilijitenga na Sudan mwaka 2011 kwa kupiga kura ya maoni iliyoungwa mkono na 99% ya raia wake baada ya vita vya miongo kadhaa vya kutaka uhuru. Inasadikiwa kuwa Sudan Kusini ilichochewa na madola ya kibeberu kujitenga na Sudan. Zaidi ya raia 375,000 wa Sudan Kusini, 90% wakiwa ni wanawake na watoto, wamekimbia Sudan tokea vita vya ndani vianze katika nchi hiyo mwaka 2013. Uganda nayo ina wakimbizi 883,000 kutoka Sudan Kusini, huku idadi kubwa wakikimbilia humu nchini na kupata makao katika kambi ya wakimbizi ya KUMIMINIKA na Dadaab na maeneo mengine humu nchini. Hii leo nimevalia njuga kukupa taswira halisi ya maisha ya wakimbizi wa Sudan Kusini walioko katika mtaa maarufu wa Kapsoya hapa mjini Eldoret. Ni mtaa ambao umehifadhi maelfu ya wakimbizi wa Sudan Kusini. Nakutana na Askofu Peter Jok wa kanisa la Diocese of Malek nchini Sudan Kusini. Anasema kuwa kanisa limejikakamua kuweka juhudi za kuleta amani nchini Sudan Kusini, na anatambua kwamba kanisa ni nguzo ya amani kwa taifa lolote ili kunawiri. The role of the church is very clear in the Bible, and that's what we are following it. The church is the light of the world. The church is the soul of the earth. That is the views of the Bible. In regard to your question, the church is at the crossroad in South Sudan. Despite that we have a brutal situation, the church still remains as a light. The church still remains as the soul. The role of the church is to bring peace to the warring parties. Nilitaka kujua ni kwa nini kanisa limechelea kurejesha utulivu na amani nchini Sudan Kusini. Joka anasema kuwa katika harakati za kueneza injili kwa wenyeji ambao wengi waliathirika na vita vya wenyewe kwa wenyewe, juhudi za kueneza injili inakabiliwa na changamoto tele kutoka kwa serikali ya taifa hilo ambalo kwa kiwango kikubwa imekuwa kizingiti kuleta pande zote mbili pamoja. On 2013 December, we convened a religious meeting to mitigate the conflicts. And in that meeting, some of the bishops and leaders tried to be very particular. They say that this is war between Nuer and Dinga. And some of us were very explicit, really to deter that statement, because it is a political statement and it has harmed a lot of people in South Sudan. So we believe the conflict in South Sudan was not a communal conflict. Rather, it was a political disagreement within the SPLM political parties. Ikumbukwe kanisa lilikuwa nguzo kuu ya kuleta mwanga wa taifa hilo changa kwenye safari ya kujinyakulia uhuru mwaka 2013. Viongozi wa kidini waliingilia kati kuliombea taifa la Sudan Kusini na hadi pale walipojaliwa utaifa wao. We are not on a judgmental position. We are on a position to restore the country back, and we have been doing that. Number 2, we say that we are supposed to establish alternative forum. Alternative forums mean that we have to create other forums outside of South Sudan where other people feel like as if they cannot express their concern in South Sudan inside. Like we can come to Ethiopia, we go to Kenya and call the meeting where we'll come together with civil society organization and ask ourselves, where are we going? What is the solutions? For some of them who have reason that they cannot talk in South Sudan, they have right to express their concern and they have right to suggest what will be the solution. Cha msingi ni kwamba Askofu Jok amesalia na matumaini kwamba ipo siku moja taifa la Sudan Kusini litarejesha amani na wenyeji wake ambao mamilioni ni wakimbizi katika mataifa mbalimbali wataweza kurejea nyumbani na kuanza taswira mpya ya maisha. So we believe that
peace will come to Southern Sudan through dialogue only, not through barrel of guns, not through any other means, but dialogue. Remember, the Bible says, as God called us in Isaiah 1:18, that come to me, come let us reason together. If God can call us to reason, then God is a reasonable God. Kwa upande wake, Askofu Elijah Aro kwa taifa la Sudan Kusini amesikitika kuona taifa lake likiwa kwenye hali tete. Anasema wakimbizi walio katika eneo la Kapsoya hujumuika pamoja kanisani na kutumia fursa hiyo kusahau yote yalowakumba katika taifa lao, na anasema licha ya utofauti wa kabila la Dinka na Nuer kule Sudan Kusini, kama wakimbizi humu nchini, wao wote wameweka mbali tofauti zao za kikabila na kujitambua kama jamii moja ambapo wanahitaji kila moja kwa hali na mali. These people, they are the part of the South Sudanese community. Even though they are living in another country, we have a stern collection with them. And when they see us coming here, it gives them hope that South Sudan people are still alive and they are going well. Askofu anaeleza kuwa kama kanisa wao huombea taifa la Sudan Kusini kila kukicha, huona kwamba siku moja wamejikwamua kutoka kwa matatizo chungu nzima ambalo limelemaza shughuli zote nchini humo. The role of denomination, we leave it there in South Sudan. But when we are here, we come together as the South Sudanese community. And we pray together, we worship God together, we share scripture together. And it is not the first time for us to see it. And what we do quotation from what we have passed through. And when there is something happen like this current event, we recall the first one to comfort the present one. Yeah. Wakimbizi wengi waliotoroka vita nchini Sudan Kusini hukumbwa na msongo wa mawazo kuhusu yaliyowatokea, na kama kanisa wamejitolea kuwapa msaada wawezavyo wale ambao hawajiwezi katika jamii ya Sudan Kusini, na walioko hapa Kapsoya hupewa ufadhili wa kila namna. All of us, we are living in another country, and it is very difficult for us to help one another. But we do comport ourselves like the way they do it here. The woman and the elders, like the preachers, they when they went to preach and it happened for you to be blessed by the host church, we share that with the people who are in need. And also the mothers, they come together, like here in Kapsoya, they have a saloon where they come together and work together. When they get something very small, they do help, and that is the way we are pushing the life. Yeah. Askofu Aro ananieleza kuwa wanatambua kwamba amani haiji kwa ncha ya upanga, na hivyo wito wake kwa viongozi wa taifa lao na pande zote zinazotofautiana ni kuwa waje pamoja barazani na kuzungumza ili kuwepo makubaliano kuhusu utawala wa taifa hilo kwa ajili ya maisha ya baadaye ya wenyeji wake. There is hope, and even the scripture make it very clear there is time for everything, and there is hope. Peace will come. There are some challenges when there is a conflict like this. Preachers, some of them, they lost their life because you see politicians sometimes they turn their interest to be to tell it in the area of community for you to mobilize your people to support you. And sometimes when they get preachers on the other side, they see the preacher is coming from that community, and that affecting the preachers. Yeah, and some of them lost their life because of the identity. Nao viongozi wa jamii ya Sudan Kusini wanaoishi mjini Kapsoya wamepongeza serikali ya Kenya, hususan kupitia serikali ya kaunti ya Uasin Gishu, kwa kuwapokea vyema na kuwapa hifadhi kama wakimbizi. In fact, the host community, we do appreciate
especially the leadership of Western Gishu and all the entire government of Kenya, because these people they have received us, and we as South Sudanese we used to say this is the second home to us. So we are peaceful with them, and we are doing well with the leadership and the host community. Wanasema kuwa wanahisi huru kuishi eneo hili kwa undugu na majirani wao ambao ni wa Kenya karimu. We engage our community to go to the church, which can influence for all the community to be under one umbrella and have a unity. Number 2, during holiday, we used to have a traditional dancing, which can bring all the community to come and interact themselves. Number 3, we put the sport forward to the youth to make sure that to be together and play together. This thing they used to happen, and this is the only way we've seen our community. They have become together and they are now knowing each other and they are living in peacefully in Western Gishu County. Moses Deng ni mwenyekiti wa jamii ya Sudan Kusini eneo la Kapsoya. Viongozi hao wametaja swala la ukosefu wa ajira kama tatizo kuu linalowakumba wakiwa wakimbizi. Wanasema kuwa licha ya wachache kuanzisha biashara ndogo ndogo, bado ukosefu wa ajira kwa idadi kubwa ya wakimbizi ni tatizo, na kama mbinu ya kujikimu kimaisha baadhi yao wamefungua maduka ya kuuza bidhaa mbalimbali, huku wengine wakianzisha biashara ya ususi, yote yakilenga kuwapa riziki mwisho wa siku. When the crisis starts, there is no any another employment in the country. Even though you have already finished and you go, there is no any budgeting. As currently we are speaking, the economic in South Sudan is worse in Africa. We are really suffering. There is no money in the government side. So the government is having money. When the government is stable, that is the time that the government can look the way forward to employ the youth or the more people who are looking for employment. Otherwise, the government doesn't have money currently. Kulingana nao, moyo karimu wa Kenya wanaoishi nao katika mtaa wa Kapsoya umewapa nafasi ya kutangamana na Wakenya wengi na hata kuhisi kwamba wako nyumbani. When the crisis started in 2013, as the youth and I'm the citizen of that nation, I feel badly because our leaders were fighting for 21 years in order to bring us, our nation, to enjoy health the youth. But now we have not enjoyed it. We are killing each other as the South Sudanese, which is not the aim of the SPLA moment. So we used to have that faith, and we don't have any hand that to do, because as a citizen you used to pray. That is, we put God forward to make sure that to bring change to our leaders, to change that heart, to make sure that what they were doing, it is not something that can bring our community or our nation into the agenda. Hata hivyo, wanasema kuwa changamoto linalowakumba ni ukosefu wa karo kufadhili elimu ya wakimbizi wengi ambao wamesalia manyumbani bila kuendelea na elimu yao ya juu. Wanasema kuwa tangu kuzuke vita katika taifa la Sudan Kusini na kuporomoka kwa uchumi nchini humo, hawapokei ufadhili kutoka kwa serikali ya kutosha, hali ambayo wanasema ni ya kusikitisha mno. So actually it has affected us a lot because most of our guardians are working in South Sudan, and when that war happened in 2013, so we are not happy at all, because that's why you are seeing most of the students, they are just at home. There's no school because there's no school fees, and also many people actually from the area that I govern, most of them they went to Kakuma so that they can go and stay there. Vilevile uwepo wa usimamizi wa makundi ya jamii wanaotoka nchini Sudan Kusini katika maeneo mbalimbali nchini, kama vile kwenye kambi ya Kakuma na maeneo ya Kitale. Viongozi hao wamekuwa na ushirikiano wa pamoja kuchanganua ni vipi watakavyosaidiana, ikizingatiwa wote wapo mbali na taifa lao. We used to have a communication. We have leaders from various counties in Kenya, not even only including Nairobi. There are some leaders, and we used to communicate through the embassy. Sometimes we used to go and have a meeting with them and see how are we going to have a good relationship with our host community, and how do we bring our people together. What are the challenges that can bring us to be in one boat, and what are the things that can affect us in the community as a leaders.
Wanasema wanasikitika kuona machafuko nchini mwao na vitendo vya kinyama yanayotekelezwa. Wanahisi kwamba huenda wakaachwa nyuma kimaendeleo na mataifa ya Afrika, kwani wamesalia katika lindi la vita, huku mataifa kama vile Kenya yakiendelea kupiga hatua kimaendeleo. Peace is the best way. As those who are now, there are some official government who are here in Kenya. What they've seen in Kenya, it is something that can make them also to think about what can we do to our nation to make sure that our people should live in peace. There is no any fighting. What can we put forward to engage our youth to enjoy their nation as a citizen? So my message is, if God will, to change the heart that they have, to make sure that to put the nation forward and the citizen, that could be better to our nation. Mbali na hayo yote, wanapiga pambaja kitengo cha uhamiaji kwenye kaunti ya Uasin Gishu kwa kuwashughulikia kupokea stakabadhi za uhamiaji na kutambuliwa kuwa humu nchini kihalali, na pia wamepongeza wenyeji wa mtaa wa Kaptoyo kwa kuwatambua kama watu waaminifu na watiifu wakiwa humu nchini. Hii ni kwa kutowahusisha na masuala hasi kama vile ugaidi, jinsi raia wa kigeni hupakwa tope kuhusu swala la ugaidi. Because I remember that some years back, 3 years ago, we had a problem. So when that problem occurred, we went to them, we met with them. I remember by that time, one of the migration officer from Nairobi embassy, it was sent to us. So he came, and then we went to meet with all the authority from the migration, and we solved the issues, and we are up to now. We are now okay with them. Actually, when you have your passport, you can go to the office, get visa, and you can go and still come back. And also one thing that has also come from them, they introduced another one. It's just like a wing from UN. It's called DRA, Department for Refugees Affairs. So it's still that if you don't have your passport as a nationality, you can still acquire them. They will give you a refugees card so that at least you stay with it here. Wito wao pia kwa taifa lao la Sudan Kusini ni kwamba wana kiu ya kujenga taifa lao kwa msingi wa uongozi bora. Hivyo basi wameitaka utawala wa rais wa sasa Salva Kiir kuweka juhudi kama kiongozi wa taifa kuunganisha jamii zote nchini humo na kuweka tofauti zao kando za kisiasa, kwani ni wao tu ndio watakaojenga taifa hilo, bali si kwa juhudi za watu kutoka nje ya taifa la Sudan Kusini. It's still also as a child leader, they have to take the initiative of carrying out the national prayers, so that at least, you know, to touch the heart of the leaders, the two of them, so that at least they come together and they see how people suffer because of them. So actually my message to them that let them continue encouraging people, come to church, you know, pray, that people should pray for South Sudan. Let them not get tired of praying for South Sudanese. That's my message. And also my message also to the government of South Sudan. It's not a matter that we have to believe people from outside that to bring peace. Among ourselves, we need to bring peace. Because I do remember, like, there was a time that the government of South Sudan was carrying out the national prayers, which I believe that, you know, like, by that time we thought maybe something is going to bring peace to South Sudan. But up to now, we have never had any solution for it. So still we are requesting for the government that let them still bring peace. And also, there are those bodies who are involved in South Sudan peace resolution. Pia viongozi hao wanatambua kuwa umoja na uwiano ndio uti wa mgongo wa kustawi kwa taifa lao changa. Wanasema hii ni kupitia juhudi za viongozi wa kidini, viongozi wa kisiasa, pamoja na ushirikiano wa raia kukubali kuzungumza na kutatua matatizo yanayowakumba. The dialogue have been done by the president and the rest of the people who have joined, but what I have noted, the people who have defected last time as the rebel have not accepted to join the dialogue. It is now another question to we as the young generation and the people of South Sudan. If these people are now denied not to join the dialogue, will our nation will be peacefully, or there are some strategy that our government should put forward to engage the rebel to join the national dialogue? Because last time our foundation mom, Nyanden Garang, was appointed as the head of that dialogue, and she's refusing not appear up to yesterday on Monday. So it is another question, and we are asking each other, how do the dialogue will be done?
Aidha, katika jukwaa la elimu, watoto wengi wamejiunga na shule ya msingi ya Kapsoya ambapo idadi kubwa ya wanafunzi ni wa jamii ya Sudan Kusini. Nimetembelea shule hii kutaka kujua wanaendelea vipi na masomo yao. Kama kawaida, tunawapata wanafunzi wakiwa katika pilka zao za hapa na pale, huku wengine wakiwa darasani. Mvulana huyu wa darasa la 6 aliwasili humu nchini kupitia kambi ya wakimbizi ya Kakuma baada ya vita kuzuka nchini Sudan Kusini. Bado matukio ya vita havijamtoka akilini. Alishuhudia vita na maafa yaliyotokea. Kwa sasa yuko humu nchini ingawa anahisi upweke. Hii ni baada ya kuacha familia yake nchini Sudan Kusini. My parents, I was left them there in Sudan. Even there, my grandparents, relatives, brothers, cousins, they were there, and they faced those issues of fighting what in Sudan. Some of them were survived, but some of them they did not survive. For this, but it is the willing of God will save some of them. I cannot even walk anymore. Yuko shuleni ingawa bado anakumbwa na tatizo la lugha. Idadi kubwa ya wanafunzi wenzake huzungumza lugha ya Kiswahili ingawa yeye haelewi lugha hii, swala ambalo limemfanya kuhisi kwamba hafai katika kikundi cha wanafunzi hawa shuleni wanaotabasamu kila mara wasolijua ni yapi yamemfika kijana huyu. Anasema mara kwa mara anapowatazama wanafunzi hao wakipiga gumzo na kufurahia hadithi, yeye huhisi kwamba ni kama wanamsengenya. I don't know Kiswahili, just I know English a bit. I'm not even well a speaker. It is very hard to communicate with them, these people. Even though they are talking Kiswahili, I thought that maybe they are abusing me or they are doing something. And I really want to know that, to talk in Kiswahili. When the teacher comes and teach, I will just try to sit and concentrate. And I will never understand even, but anasema kwa kila machweo anapotazama wanafunzi wakielekea nyumbani na asubuhi wakija shuleni, yeye hupiga taswira nyumbani mwao alivyokuwa akielekea nyumbani baada ya masomo shuleni na kurejea shuleni asubuhi. Lakini sasa baada ya masomo yeye huelekea katika vyumba vya kukodisha, hali inayomtamausha. Anasikitika haya yote yametokea nchini mwake na kushuhudia akiwa bado mchanga. Hata hivyo, anasema anapokea msaada wa karibu sana kutoka kwa walimu wake hapa shuleni ambao anawatambua kwa bidii yao ya kumsaidia kujua kusoma na kuandika. Matumaini yake ni kuwa wazazi wake wako salama kule Sudan Kusini na kuwa siku moja ataweza kupata nafasi ya kukutana nao. Told them here I'm okay in Kenya, but I can work for them because I meet them for 1 year and a half, and then there's no more communication. I will just stay there, and they will stay there, and I will stay here for a long time. Naye binti huyu kwa zaidi ya miaka 6 ameishi humu nchini baada ya kutoka nchini Sudan Kusini. Naye mengi alikumba familia yake huku wengine wakiwa waathiriwa wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sasa yuko darasa la 6 na ameweza kujua lugha ya Kiswahili ambacho huzungumza sasa hapa nchini Kenya, na imemsaidia kuwasiliana na wanafunzi wenzake pakubwa. Kwake masomo hayajamwendea mrama kama mwenzake. Ameweza kuwa na ushirikiano mwema na wanafunzi wengine, hali ambayo imemsaidia kuimarisha masomo yake. Naye ana hamu ya kukutana na familia yake nchini Sudan Kusini baada ya kutengana nao miaka nyingi zilizopita. Venye nilikuja hapa, nilikaa kwa muda, si kuwaona kwa miaka 8 hadi siku ya leo, na nawamiss sana, pia wananimiss. Lakini ningetaka kumaliza shule kwanza ndio niende niwaone, and I hope one day nikienda huko ndawapata wako wazima. Tunakutana pia na naibu mwalimu mkuu wa shule hii ambaye anaelezea kuwa haijakuwa safari rahisi kuwapiga msasa wanafunzi kutoka taifa jirani la Sudan Kusini. Anasema kuwa kwa sasa watahiniwa wa darasa la 8 80% ni wanafunzi wenye asili ya Sudan Kusini, mbali na kuwa ni idadi yao kubwa katika shule nzima. In our school we have quite number of Sudanese students. It comprises about 3/4. That's about 336 Sudanese students who are from ECD class to standard 8.
Kenyans here, they are about quarter. They are about 167. So in our school we have 577 pupils, and most of them are from Sudanese community. Mkufunzi huyu anasema kuwa tatizo linalowakumba ni kikwazo cha lugha kwa wengi wa wanafunzi hao kutoka Sudan Kusini, hali ambayo huwapa kazi ya ziada kuwafunza kujua kusoma na kuandika kabla ya kuanza rasmi somo nzima la Kiswahili. Anadokeza kuwa wengi wao ufahamu lugha ya Kiingereza tu. These children, they come to this school when they have 20, 23 years, 24 years, and the issue of the age is one of the factors. And also the language. Remember, their curriculum in Southern Sudan is in Arabic. They teach in Arabic, and their syllabus is quite different from the Kenyan system. So, first of all, we enroll them in the lower primary, where they will learn how to read and write, and then we promote them based on their ability. In our school, it's an issue of learning. Children's ability to learn. And then if they learn, they are promoted according to their ability. Vilevile wengi wao ukumbwa na msongo wa mawazo kutokana na matukio yaliyowakumba nchini mwao. Ni hali ambayo shule hii imechukua hatua madhubuti ya kuwapa ushauri nasaha wanafunzi ambao wengine walihusika katika jeshi la waasi na pia kwenye serikali ya Sudan Kusini bila hiari, na walioshuhudia yakawanata akilini. Na sasa kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi hawa, hitaji la vifaa vya elimu ni la kiwango cha juu, na ukosefu wa walimu wa kutosha pia umekuwa changamoto kubwa shuleni. Uhaba wa dawati umelazimu wanafunzi kurundika katika dawati kimoja wakiwa wanafunzi 4 na kuadhiri masomo yao darasani, huku baadhi yao wakiwa na tatizo la ukosefu wa karo ya kutosha kufadhili masomo yao. Some of them, we had 4 of them who were trained child soldiers. So they came here, they become bully and all that. And also some girls, they were actually married by the soldiers there. So they just came here. We have to undergo some guiding and counseling. We have a very strong guiding and counseling here, where they undergo and then they go to the classes. Na sasa wito wake kwa serikali kuu na ile ya kaunti ya Uasin Gishu pamoja na mashirika ya misaada ni kuwapa msaada wote kuwasaidia kuendeleza masomo ya wanafunzi hawa. This is what can unite us. Al-Uruba cannot unite us. Africanism that is opposed to Uruba cannot unite us. Islam cannot unite us. Christianity cannot unite us, but Sudanism can unite us, because it is the common factor. Let us put aside the differences that resulted into this conflict, but let us embrace peace, and we welcome our brothers and sisters. Nimekuwa msimulizi wako Tum Kirwa kwenye makala maalum ya taswira ya maisha ya wakimbizi wa Sudan Kusini walio kwenye mtaa maarufu wa Kapsoya mjini Eldoret. So that we accept it. And so, as we have been in this heat, in this moment,